بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جيش مصر الأبيض، اللي أنا أعتز إن أنا أكون واحد من الفريق بتاعه. إن شاء الله نشرح مع بعض النهاردة difference between isolation and quarantine of COVID-19. الفرق ما بين العزل وما بين الحجر الصحي لكوفيد 19 أو فيروس الكورونا 19. Prepared by Group 1 Gerontological Nursing Department under supervision of Professor Dr. Ahmed Shukri. Let's begin with the fact that isolation and quarantine help protect the public by preventing exposure to people who may have or have a contagious disease. So that isolation and quarantine are a serious actions that break the chain of infection. So, how isolation and quarantine work? Isolation separates sick people with a contagious disease from people who are not sick. On the other hand, quarantine separates and restricts the movement of people who are exposed to a contagious disease to see if they became sick. Stay at home, be patient or be patient. زي ما اتكلمنا مع بعض من شوية عن العزل والحجر الصحي، وعرفنا ان هما خطوة مهمة جدا في كسر سلسلة العدوى. العزل الصحي بيركز أكتر على المرضى وخاصة الموجودين في المستشفى، أما الحجر الصحي فهو مركز أكثر مع الكوميونيتي، وبالتالي أقدر إن أنا أكسر سلسلة العدوى وأتحكم إن شاء الله في المرض. Then what are isolation? Isolation is for people who are already sick. Isolation separates and restricts the movement of sick people so they can't spread disease to healthy people. Isolation is a routine procedure in hospital and healthcare facilities. Isolation is usually voluntary, but officials have the authority to isolate people who are sick if necessary. Now, the question is, who needs isolation? First one, or number one, person who have been diagnosed with COVID-19. Number two, person who is waiting for result of COVID-19. Number three, people who have symptoms such as cough, fever, and or shortness of breathing. As we mentioned before, isolation deals with sick people. So let's illustrate quarantine. Quarantine is for people who are not sick but may have been exposed. Quarantine people may or may not become sick. Quarantine people should stay at home or other locations so they don't spread disease to healthy people. I stay at home to break the chain of infection. You should know that if you are quarantined and you become ill, you can seek medical treatment from a healthcare provider. Quarantine can be voluntary, but officials have the authority to quarantine people who have been exposed to an infectious disease if necessary. دي معلومة مهمة
لما يكون حد في الحجر الصحي وأصبح مريض لازم يطلب مساعدة من حد متخصص في الرعاية الصحية، لازم يطلب الخط الساخن ويكلمه علشان يحاول يساعده بحيث إن هو يقدر فعلا يلحق يتحكم في المرض بتاعه إن شاء الله. Let's mention person who needs quarantine. Number one, person who might have been exposed to virus without knowing it, as traveling in or out of country. Number two, person who might have the virus without feeling symptoms. Number three, person who had close contact with a person with COVID-19. ودي أهم 3 حاجات هنحتاجهم واحنا مين اللي محتاج الحجر الصحي. واحد مش عارف وجاي من أو رايح خارج البلد، أو واحد عنده ممكن يكون عنده الفيروس بس ما عندوش الأعراض، أو واحد يعني تواصل أو كان في تواصل بينه وبين شخص مريض بالمرض. مهم الحجر الصحي لأن هو فعلا بيقدر يقلل من المصابين في الدول، زي ما شفنا الدول اللي خدت إجراءات سريعة في التحكم أو في الحجر الصحي وتحكمت في المرض. An important question is, as a healthcare providers, what should I do? You have 2 scenarios. Scenario number 1, if symptoms as fever, cough, shortness of breathing, chills, runny nose or stuffy nose, sore throats, headache or diarrhea, you should number 1 isolate at home, number 2 call your healthcare provider, number 3 get COVID-19 test. Scenario number 2, if no symptoms, what should I do? First step, quarantine for 14 days from a date of contact. Number 2, monitor for symptoms. Unfortunately, if you have symptoms, you can leave isolation after these 3 things have happened. First one, if you have no fever for at least 72 hours, mean 3 days, without the use of medicine that reduce fever. Number 2, other symptoms have resolved, you have no symptoms of any kind. Number 3, at least 7 days have passed since your symptoms first appeared. On the other hand, if you don't have symptoms, you can quarantine for 14 days from date of contact and monitor for symptoms. Then you have 2 scenarios. If no symptoms develop, you may leave quarantine after 14 days. If symptoms developed, isolated at home, call your healthcare provider, get COVID-19 test. Then you can leave isolation after these 3 things have happened. You have had no fever for at least 72 hours. Other symptoms have resolved. At least 7 days have passed since your symptoms first appeared. An important tip is you should know if you or someone in your home might have been exposed. Steps to do: number 1, be alert for symptoms. Watch for fever, cough and or shortness of breathing. Take temperature if symptoms develop. Practice social distancing. Maintain 11 feet of distance from others. Stay out of crowded places. من النصائح المهمة فعلا
لو انت او حد من عيلتك تعرض او احتمال ان هو يكون تعرض لشخص مصاب، ايه اللي ممكن نعمله؟ اول حاجة لازم تكون واعي بايه هي الاعراض اصلا. فيفر، shortness of breathing، الكف، نقيس درجة الحرارة، نحافظ على مسافة دايما بيننا وبين الآخرين، ما انتش عارف فعلا هل هو مصاب ولا مش مصاب. اللمس أو نقلل من التواصل عن طريق اليد وعن طريق السلام بشكل كبير، علشان نقدر فعلا يا جماعة نكسر التشين اوف انفكشن، سلسلة العدوى، ونتحكم فعلا في المرض. لازم نتجنب طبعا الأماكن المزدحمة، وخاصة الأيام دي ما تقفش في أماكن مزدحمة، تجنب الموضوع ده تمام، ما انتش عارف اللي واقف جنبك ده عنده ايه. Tips number 2. If you feel healthy but recently have close contact with person COVID-19 or recently traveled from or to place where COVID-19 is spread. Steps to do: self-quarantine, check your temperature twice daily, watch for symptoms. Stay at home for 14 days and self-monitoring. If possible, staying away from people who are high risk for getting very sick from COVID-19, as pregnant, diabetic patient, older adult, immunosuppressed patient, cancer patient, asthmatic patients. The CDC lists 10 things you can do to manage your health at home. If you have possible or confirmed COVID-19, stay home. Number 2, monitor your symptoms. Number 3, get rest and stay hydrated. Number 4, call the healthcare provider. Number 5, notify dispatch personnel. Number 6, cover your cough and sneeze. Number 7, wash your hands often. Number 8, stay away from other people. Number 9, avoid sharing personal items. Number 10, clean all surfaces. It's very important. خطوات مهمة فعلا يا جماعة، لو احنا عملناها تبقى في بيتك تلاحظ العلامات الحيوية، تبقى في وضع الراحة، وان انت تشرب مية بكمية كفاية، وتكلم الدكاترة او التمريض لو احتجت منهم حاجة، تفهم او تعرف برضو ايه الخط الساخن بتاع بلدك. يعني عندنا في مصر تتصل ب105، تحاول لو حصل مثلا ان انت بتكح او بتعطس لازم تغطي الانف، لازم تغسل ايديك بشكل صحيح وبطريقة صحيحة علشان تحافظ ان انت تتخلص من الفيروس في ايدك، تبقى بعيد عن الناس علشان ما تنقلش العدوى. ودايما تفتكر القاعدة دي: كن بأمان ودع الآخرين دايما برضو يكونوا بأمان. avoid sharing personal items، ان انا مش كل شوية هدي الحاجة بتاعتي وديها لحد التاني يشرب مية مكاني او هكذا. لازم اكون محتفظ بالحاجات بتاعتي انا واشرب منها، ودايما احافظ على نظافة الاسطح. Tips number 3. If you have been diagnosed with COVID-19 or are waiting for result of COVID-19 test, or have symptoms such as cough, fever, shortness of breathing, the steps you should do: number 1, self-isolation. Number 2, stay in a specific sick room or area. Number 3, stay away from others or animals as possible. Use a separated bathroom. Then what should I do if I have COVID-19 symptoms? أول حاجة خليك في بيتك، ما تروحش العيادة، اتصل بالخط الساخن اللي هو عندنا في مصر 105. حاول الحاجات بتاعتك أو المستلزمات بتاعتك تكون بعيدة عن أصدقائك وجيرانك. انت حاول تحافظ على المسافة في التواصل، ان هي ما تقلش عن متر،
والناس الكبار في السن تحاول نقلل من التواصل معهم لأن المرض بيأثر عليهم بشكل أكبر. السوائل الدافية أو السوائل بشكل عام لازم نحافظ على شرب السوائل، ولازم لو السيمبتومز بتاعتنا ما تحسنتش خلال 7 أيام or if you have difficulty breathing call your local health care service. Finally, how to protect yourself from COVID-19. Preventing COVID-19 by wash hands, stay home if sick, clean surfaces, and no close contact. ودي خلاصة يا جماعة إني علشان فعلا أكسر سلسلة العدوى في هذا المرض لازم أغسل إيدي بطريقة كويسة، وأفضل في البيت بتاعي لو أنا مريض. رقم 3 إن أنا أغسل أو أطهر الأسطح بشكل صحيح، وحافظ دايما إن no close contact أو على التواصل القريب جدا من الناس، بحمي نفسي دايما وأحمي الآخرين. To summarize coronavirus disease prevention, always remember the CDC recommendations. First one, stay at home when you are sick. Number 2, avoid close contact with people who are sick. Number 3, cover your cough or sneeze with a tissue when throw the tissue in the trash. Number 4, clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Number 5, wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Finally, avoid touching your eyes, nose and mouth. دايما تحافظ على الريكومنديشن دي، حتى هي عاملاها لكل الأمراض الريسبيراتوري ديزيز أو الأمراض الجهاز التنفسي، وبالأخص الكورونا فيروس. دي كانت ريكومنديشن من CDC مهمة جدا ناخدها في الاعتبار. إن شاء الله ربنا هيحفظكم، وإن شاء الله بإذن الله نعدي الفترة الصعبة دي فعلا اللي بتمر على مصر وعلى العالم بخير بإذن الله، وإن شاء الله نلقاكم بصحة جيدة، وربنا يحفظكم وأسركم جميعا، وبإذن الله نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. أشكركم على حسن أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نلقاكم على خير.